Yo, what's poppin' everybody? It's your boy Novi and welcome back again. Hello family, let's just address this here once and for all. We have been really quiet about this issue of what happened between us and Warren and Whitney. We didn't want to comment about this issue until we saw it today kwa Nairobi Gossip Club. Y'all want to know the truth and I'll briefly narrate of what really happened. So ladies and gentlemen, this is the one and only King Sama of Sama family. Now, right now these guys are trending, wow na kina Warren na Whitney, because according to King Sama of Sama family, Warren is jealous of him and Becky. And according to Warren, the Sama family are jealous. So ladies and gentlemen, who is jealous? Mambo ni kama hayo. This guy hapa hivi alipost insta stories mingi, but the main thing ni tupate summary and we know what's really going on. So this guy anaclaim, this King Sama ameweka insta stories mingi, but message ni ati yeye na bibi yake, sasa the Sama family, they were trying to help kina Warren and Whitney, but Warren was jealous of them. So kuna hii hapa hivi insta story moja. Of course there are so many screenshots here, but kuna hii moja. I know Warren don't... Oh my god, umse anaandika aje hivi. Okay. I know Warren doesn't know that we know the truth. So here is the truth. I remember tulikuwa sokoni, so I was looking at his Instagram, nikaona Warren amepost voice notes za Whitney. I called him and he didn't pick, and so directed the call to her wife and she picked. So kuna hii time Warren and Whitney walikuwa na trend, cause you know Warren, kuna videos zilitokea maeneo fulani Warren akifanya shughuli fulani. So according to King Sama was trying to advise kina Warren and Whitney vile wanaweza deal na hiyo situation before iende mbali, cause according to them they've been on that business for a long time, so they know vile hizo mambo zina operate, how to protect their brand. Si mnajua tu vile mambo yao ase inakuanga. So on that day aliitwa twice that kina Sama wamekuja. We felt something was off and so we left the house. Of course mambo ni mengi hapo, but summary ndo hii hapa chini. She opened up saying Warren anawachukia sana. He has never been happy with how your things are progressing. Remember, this is coming from his wife. So ladies and gentlemen, according to King Sama, Whitney aliwaambia vile Warren hawapendi. As in sasa Warren hapendi kina Sama na Becky because kuna vile wanaomoka, mambo zao zina progress. Na I really doubt, wewe unadhani kuna mtu anaweza ambia dem yake ati dem yangu ati wale wase mimi siwapendi juu kuna vile wanaenda mbele? Sidhani kama kuna kitu kama hiyo. Juu sasa wewe mbona useme kitu ya ujinga kama hiyo kwa dem yako? Hiyo kitu inaharibu gangster points. So I really doubt, but since amesema hivyo, hii tu ni allegations, cause unajua angekuja na screenshot maybe ni chat tungeamini. So hatuwezi amini hii maneno, cause these people wako na hasira, wamekasirikiana, these two parties. Unaona? So mtu anaweza sema kitu ndo aonekane mzuri na huyo mwingine aonekane mbaya. So hatuwezi judge, but at the end tutasikiza na tuone at least ni nani mwenye anakani kama yeye ndo ako na makosa. Both sides of the story kuna vile tunaweza try kujudge kiplani. Haikuangi fiti kujudge, lakini hao majamaa lazima tuwajudge bana. Hao ni maceleb. There are so many things I don't want to mention. I'm just trying to protect her wife from all this drama. I know one day she will speak. So according to King Sama again, Whitney hana mambo. This guy is defending someone's wife. Anasema Whitney hana mambo na Warren sasa ndo ako na issues. So ati Whitney kuna time atakuja akipata hiyo chance, hiyo platform, ata speak. Everyone who has been trying to judge Whitney, that's not really her. She's a young girl who has a future and a kid, and that's what she's trying to protect. So according to Sama, Whitney yeye
ana mambo mob, ana try kuprotect future yake, mtoto wake. Na mkijua there is a time bana Whitney alilikisha voice notes akibonga na rafiki yake akimwambia venye mazee Warren amemsinya nini. That is what by the way ilifanya waka break up some months ago. Na unajua vile Sama amesema hii story kuna venye ni kama zinakaribiana, back to the story. So after that day we told Whitney, if you have a problem just call us, we will be here for you. Mimi si relationship expert wala sijui marriage what, but I know ukianza kuleta watu kwa relationship yenu ati mtu anaambia bibi yako ati when you have any issues talk to us. Mimi sasa unajua ni mimi kitu kama hiyo tuseme niko na bibi hapa, kitu ya kwanza nafanya tunaachana juu. Sasa mbona party nyingine inakuja kwa relationship yetu? Relationship ni watu wawili bana. Ufai kuati na mtu mwenye anakuja kukupep talk. Unaenda kuvent mtu kuhusu bwana yako. Bana mimi sidhani kama hiyo kitu inawaki hivyo. So one day Whitney called us ati wamekosana na Warren and it's like ameacha mtoto peke yake. It was almost 10 p.m. na tulikuwa kwa bed. I had to call several of my friends to confirm, even his closest friends. Sasa unasikia relationship imetoka kwa ya watu wawili, parties zingine mbili zimewekwa, so ni watu 4 imagine kwa relationship wana deal na hiyo relationship. Na among those watu 4 the other guy mwenye amekuja pia yeye analeta watu wengine sijui kwa phone call at in case of anything. And we agreed after almost 30 minutes that we will go and check what was happening. Mark you, at that moment, we're not talking na Warren. Webu imagine, boy, wewe na morio wako mmekosana, but still unaenda kubonga na dem yake, sijui una try kumsaidia kuhusu relationship yake. Relationship yenyewe mmekosana na boys. But sasa unajua cause these people hawa ni my influencer na they depend on hizo collaborations, as in sasa families mbili zina collaborate and then they do content together. So at least tunaweza sema hiyo ndo inafanya mambo kama hii isikike, cause unajua in real life bana unakosana na boy lakini bado you are still talking to her wife. Na uko na bibi yako. Unajua kuna vile it makes sense bro. Kuna vilani ya ileti yani unacheki. We drove from Kitengela to Juja and it was raining. We went and picked her up kwa aunti yake and dropped her at home safely. We went back to our house and it was already 3 a.m. If only Warren could just be a man and get to understand at that moment we knew the truth and still had to come and help her wife. She called us because she trusted us. Out of this many like 50 Insta stories zenye Sama walipost, hizo zenye nimepitia tu ni zile tu juu zenye nimeona ziko na the important information. So kuna kwenye sasa alijiuza kabisa hadi mafans wake wakaona yenyewe boys amechoma. Have recommended them to some brands to work with. Hapo hakuna shida kurecommend mse. He even had guts to accuse us for using their analytics to get a job. Had to show his wife evidence. Hata Zadia Mora anajua ukweli cause he's the one alitupatia hiyo referral and I told him si unaweza patia kina Warren kazi. For them the agency walikataa. So nothing happened. We only chose to cut them off and raise our daughter in a peaceful environment. We have been asked so many times about it and we didn't want to drag our name into this thing. He has nothing to lose and therefore it's the clout he wanted. Then we are not ready for it. And him saying we have texted their new friends. He should post what we said because this is what I wrote to Mziza. Unaona kama wao walitext mabeshte wao ati sasa walete screenshot. Sasa akakuja kujitetea akijua sasa ako na screenshot haina makosa. Sasa this is Sama talking to the Mzizas. I hope family wako wazima, you are doing a great job. Be careful with people you hang around with for the sake of your brand. Tuko fiti, thanks bro. Sasa unajua Mziza hapendangi mambo mingi kama hizi. Yeye alisema tu ako fiti. Thanks bro.
There is no way unaweza kuja kutext mtu unamwambia ati be careful with the people you are hanging with. Hiyo ni kama it's like una try kukosanisha watu. Unacheki. Sasa this guy ajui anaona sasa hii screenshot iko sawa. Hapa nao boys alijipiga on goal. Mbaya sana. This is the last time we are addressing this and we will never talk about it again. We have a long way to go and our dreams won't be shattered with an individual who just wants to be known, doesn't care in positive or negative ways. So let it be known that we have nothing against you. Mlitupata if we are just doing us and we will continue being us. So hapo ndio Sama walimaliza story yao and then kiasi tu hivi nikaingia kwa Warren sasa yeye anadai ataki ukora bana. Okay, enough with the lies. It's about time we give Mr. Truthful Man the chance to give his side of the Wazee unajua nimefika hapo hivyo kwa Truthful Man nikakumbuka Gachagua bana. Huyu jamaa anipeleka mbali. Okay, enough with the lies. It's about time we give Mr. Truthful Man the chance to give his side of the whole thing with the so-called saints. So mse akaandika mambo mingi sana. A lot of things. Ati I miss seeing you with kina Warren and Whitney. So this is a fan mwenye alipost kwa Sama Family akiwauliza mbona aonekani na kina Warren and Whitney. Sasa let me give you some tea from all the allegations once and for all. In fact, I'm so free today and won't beat around the bush. Clearly, these are the people fighting really hard to rudi Ushago anyway. Yani, hawa ni wale wa couple family but it's like hawapendani. Yani, Warren anadai this kina Sama family they are really trying hard warudishe down. Maisha iwalemewa rudi ocha because these guys by the hao wenye unaonanga these couples wow, their main source of income ni wafanye hizo manini wapate views and then these brands kama hizi unaonanga sijui ameenda kuwekwa sijui ni braces, sijui ameenda kubuy furniture, hizo vitu unaonaga wanasema sijui precious furniture, sijui what nini sijui movers au wase sasa hao ndo wasiwaeka town. So wakilose ile sifa mzuri, hizo brands hazitaka kuwork na wao. Unacheki. Na hizo brands zikiacha kuwork na wao, that means these guys will be making zero money. Na hivyo ndo watarudi ocha. This is what Warren was saying. I saw you claim the whole thing started July. That's wrong. Let's rewind to June 19, 2023. We were on a road trip with Kauli and the Sama family helping them with house hunting. So wamerudi hadi kwa house hunting. These guys wanaenda pamoja hadi wakienda kusaka hao. Unaona sasa hii ndio red flag. Unajua ukianzaka kana mabeshte wengi hadi unaenda kusaka keja uko na mabeshte. Sijui unaenda kufanya nini uko na mabeshte. Hapo sasa ndio wivu inaingianga. Robert Greene alisemanga aje. Mabeshte ndio watu unafaa uchunge sana cause they are easily aroused by envy. Sijui hiyo kitu alifresh aje but hiyo ndio information. Point ya Robert Greene ilikuwa aje? Mabeste ndo watu nafuka erada na wao cause ni rahisi wasikie wivu. So this is what is happening here. These guys walikuwa wanahang pamoja na wajua ukihangingi na mtu sana, mtu hamjazoeana that is. Unapatanga let's say umesema hii nini yangu by the way inanibamba, sijui nilibuy, iko fiti, kuna vile let's say una compliment gari yako. The other person kuna vile maybe you're not bragging at all, you're just saying the way you like it, ama unaisifu vile iko reliable. The other person maybe hana yeye anaweza hata iangalia na ile perspective ya this person is bragging. Na sasa hiyo ndo kitu uletanga wivu. That is why unaambiwaga kama unaomoka usiseme. Anyway, let's rewind to June 19, 2023. We were on a road trip with Kauli and the Sama family helping them with house hunting. That day Whitney started having labor pains and we had to ask Kauli to drop us at the nearby hospital as Whitney gets checked if it's truly labor, which he did, and they will then later continue with the house hunting. So in short, summary hapa hivi ni ati so alikuwa anaenda house hunting but hiyo day Whitney mambo ikamzidia. Sasa kumbuka hapo hivyo alikuwa na ball and then
Whitney sasa vile alienda kuzaa au kina Sama walikuwa hapo hivyo kina Becky. According to Warren, vile Warren aliwasoma, these guys were really struggling kupata hiyo content, like kwa shoot content wapate views. According to him, they were there for the cameras, not for the real situation. Na sasa Warren akaona hawa wase wenyewe they really distracting, wana to distract, so akabang mlango. But according to the Becky and the Sama, wakaona ni kama umse ameringa nini. Na Warren alidai at the end of the day alienda akapologize, akaona ni kama hiyo story imeisha. So the nurse takes us to the labor room secretly. However, when I went back to get the exercise ball, that's when it hit Sama's girlfriend Becky and the other lady. I won't mention her name. My wife was about to give birth, and deep down they didn't want to miss the chance to shoot content. Umesikia? After a few minutes they sent one of the nurses, we had about 5 there, asking for permission for both of them to come in and help me shoot my wife giving birth. I told the nurse that I'd set up the cameras myself and didn't need help. I wanted the nurse to focus on delivering my baby. Moments later, they came back, this time trying to force their way in. Looking at my wife, hiyo time ndio amepigwa makasi, damu inamwagika. Mimi sijajua anapigwanga makasi bana. This is crazy. Damu inamwagika, mtoto huyo kichwa ishatoka. I said no. I pushed and chased them both out and locked the door as the nurse continued their work. Though afterwards, after the baby was born, I apologized and I thought we good. By the way, during all this time, I'm chasing them out. My cameras were on. I won't post the video though because you know the hospital was all good to us and I will never want to drag them in this. Sasa kusema tu kweli, how do you get energy to DM watu? Tumeanza kurelate now fiti ati check on the people you hang out with. Kama wewe si baradhuli, when you know deep down pia sisi ni unga tunatafuta tu hapa online. Alafu wewe unataka uniharibie nicheke na wewe. Let me stop there by telling the little boy with his first love that jueni tu kuishi na wasee and usijali. Utagundua hizi zote ni ujinga ile de utagrow up. Pia ujue we didn't get here by chance little boy. Uwe sasa ni Warren anaambia ule mse Sam. Also ni mkunywe. I don't know if this emoji inamaanisha sumbutumu. These guys are really saying a lot of things. There are so many paragraphs. Yani umse ameandika vitu zingine mingi hadi unashindwa tu kusoma. Mi tunajua point ni moja bana. These guys they are jealous of each other. Wote tu wawili wanaoneana wivu. Hakuna hapa mtu mzuri na mtu mbaya. Hadi Jalango anashangaa, sisi millennials ndo tunaumia. Hawa ni kina nani? Wameimba ngoma gani? Mbona ni watoto na wamebeba mtoto? Oh my god. Sasa unacheki Becky hapa hivi kuna fan amemkujia DM akamwambia, as for me I will be very honest with you guys. First, Becky was wrong for trying to go in and record Whitney pushing her baby out. That was a special moment for Whitney and her boyfriend. So it wasn't right on Becky to try to force entry. I'd have slammed the door if I was in Warren's shoes. Surely alitaka kuingia aone uchi wa mwenzake akizaa kwa nini. When she was giving birth to Reina, I guess Reina sasa ni mtoto wa the Summer family. You two had your privacy, so why invade Whitney's privacy for content? You should have waited in the ward muone mtoto, sio kutaka kumrecord akizaa. I'm sure hata wewe huwezi taka kuonwa uchi. Alafu aka screenshot. This is what she was replying. This is just crazy. Let me say this. Hii nitoke tu story ya forcing myself to record at content when she was delivering. It's all lies. Sasa unasikia tena wanadai ni uongo. Meaning these two people wote tu wanadanganya. Stop all this BS bro. Nilipata time ya kukam kurecord bibi yako saa ngapi and clearly you had a problem because the hospital that sponsored all your delivery, you guys had refused to follow contract and I was asked to come in to tell them if they don't follow the terms, you guys will have to pay all expenses. Enyewe asante apunda ni mateke. Just go heal your traumas. Una bo sasa. Hey, this is crazy. Ladies and gentlemen, this is war. Na unajua war haishangi.
Battles sasa, unaona sasa the Warren and Whitney, in fact Warren and Becky and King Sama, sasa hao unajua watakuwa wanapigana wao. Sasa ni Warren versus Becky plus King Sama. Watakuwa tu wanapigana tu battles, lakini the war will never ever end. But since they are content creators, they might even decide wakuje tu reconcile for the sake of content. You never know, guys. So that's it for today, mazee. See you again in the next video.